Don't be Kings do the fighting. Peasants do the cooking. Nesdenka fight at Pavilion Nordling, badass between Es war diset. Es an Morv Heard of the Freiheit Brigade? Nes diset Password. Don't know any. So, And thick. Show me. So long. It's Durban now. Anyone home? Must be out hunting. Trail's fresh. His love just left home. You, Ms. Love? Shh. Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them?
Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Griffin's not going anywhere. No, dogs might though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies, but they just won't die. 'Cause they're clever. More so than foxes. And they hate men something fierce. Too late. Attacked another one. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Sorry. Hope you weren't close. No, not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Griffin, know anything about it? No, not much. It's not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods.
No griffin can hear me nor spy me. G'day, dear. G'day. Greetings. G'day, dear. G'day. Greetings.
'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Ground's black, saturated with blood. A camp. These prints are older and deeper. Heavily armored. Nilfgaardians, probably. Griffin's nest. What remains of it, at least. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done what I could. Should talk to Vesemir.
Everything's gonna be fine. It's raining, it's pouring, and Bernie is snoring. Good man. Whose field is that, the other side of the river? By the wood. Boy in... Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of a Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tretogor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Let's go! Lad went missing one day, so folks nabbed a witch that was hunting nearby and started poking him, asking. When he started to whistle, Barbarians. so wham bam, they knocked his head off. What happened to your mum? A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready?
Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. It's closed. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. A witcher with a crossbow? We breaking with tradition? Stop talking. Got a griffin to kill. Watch out! It's about to dive! Come on! At them! Damn! It's fast! Don't let it get away!
Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Go, go. Giddy up. Place of power. Should draw from it. Move it. Stop! What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you'll never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! What? Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima.
she was a day's ride from here the whole time, under my nose, might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Favor. Heard of the Fryhead Brigade? None. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promised you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. How you like that silver? It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back.
So much for not getting involved. Come on, let's go. That brawl, we didn't start it. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. I wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, you wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls, as soon as possible.
you recently? Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then? We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. It must suffice. Thinkamere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes.
Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine. Do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, Witcher, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown. Parents unknown. Age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. We fought on opposing sides, true. Then we landed in the same dungeon. Arian escaped, set fire to the castle on his way out. So that is how the blade started. Our reports suggested the dragon was responsible. Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? I got out of Flotsam with Vernon Roach, commander of the Blue Stripes, and... A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there, and once again meddled in the affairs of the mighty. The mighty had imprisoned Triss Marigold. Ought to know I care about her, and I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. I watched her get in the megascope, but ultimately freed her from the trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included.
Alliance has been dissolved, irrevocably. I killed Letho and Loch Muin. So we heard. It's a good thing you did. Saved our agents some messy and difficult work. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here, here. With these formalities seen to, I would ask the General to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the General's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Black, black, or black? We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильфгаардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. А говорят, не платье красит человека. Ваша милость, вы довольны костюмом? Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой Юга и Севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Я не невежа. Кланяться умею. Тогда пускай ваша милость продемонстрирует. Так, прошу прощения у вашей милости. Можно разве что шлюхе под фонарем поклониться, но не императору Нильфгаарда. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Ты, наверное, шутишь? Ничуть. Я абсолютно серьезен. Знает ли ваша милость, что грозит за нарушение этикета в присутствии императора? 200 палок. Я не желаю этого для вашей милости, поэтому не выпущу вас отсюда до тех пор,
пока не буду уверен, что вы умеете себя вести. Что ж, движением недостает плавности и грации, но от Нордлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. К императору, ваша милость, будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно, его именуя. Ваше архивеликолепие? Вижу, ваша милость в настроении шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Достаточно, ваше величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Im Grimme Aib Art Herzer, Deitvin Aden Inkarn Aib Morwood, Emgir Var Emreis. Поклон! Император? Арер Аиб то Орде. Эвелен Наман Вадгарн, Ваворт. Я думал, ты ни перед кем не склоняешь головы. Я не хотел, чтобы у камергера были неприятности. Он славный мужик. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена, а значит... Молчи. Моя дочь Цирила вернулась, и она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Сколько людей в твоем войске? 20 тысяч, 30? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Мне нужны сведения, а не мотивация. Цири оставляет мало следов, поэтому найти ее будет непросто. Можешь рассчитывать на помощь моей разведки и армии, если возникнет необходимость. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Меррит, проводи его к чародейке. Ваша милость, извольте пройти за мной. Прошу держаться в рамках приличий. Во дворце много почетных гостей, которых ваша милость презирает. Не должны беспокоить. Эскен, а уже полдень. Спокойно. Простите, ты знаешь, с кем говоришь, солдат? Ja, Annel. Raadsleden, hij aanlegt een stond Cesar Annel. Tilzoe Evei. Esseklite. Finvrae Bremega. En kelke dan daar vrij.
Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Тогда записывай. На самом деле... Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может быть, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цири правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Значит, это уже наши агенты. Ну-ну. Быстро же ты тут освоилась. Геральт, не цепляйся к словам. Я знаю, кто такой Имгыр. Он развязал кровавую войну. Приказал убить моих подруг. Но у нас нет другого выбора, поэтому прошу тебя. Не будем взвешивать за и против. И просто найдем Цири. Ладно? Имгыр говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. Угу. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам, охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Более традиционным методом. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт, прежде чем это сделает дикая охота. Так где именно видели Цири? В 2 местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В корчме на распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Меригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр-Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю. Время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Варатры. Это вон тот тип. И, Геральт, я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Просто проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Я буду тебя ждать.
Он же ведьмак Нордлинга. Чем могу служить вашей милости? Отдай мои вещи. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Граница этого лагеря заканчивается цивилизацией. Гарен, Вадгер. Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер Геральт отправился на поиски Цири. Шевелись, плотва. Отвали! Не видишь, жрец молится. Чужаки! Спасайся, кто может!
Я ищу одного человека. Зовется Гендриком. На кой он тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыль жжёнки. Текай отсюда. Я черный вход открою. Гости приехали? Что за люди? Корчмарь! Водки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. 2 меча навесил. Ты, седой, на что тебе 2 меча? А в штанах он 2 хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Ведьмак. Спрашиваешь, зачем мне 2 меча? Один для чудовищ, другой для людей. Член у меня один. Не трожь его. На него глядеть-то нельзя. Он похуже прокаженных будет. Видал я одного такого. Полдюжины людей порубил, кровь повсюду, а сам и не почесался. От него трупами смердит. Если желаете отдохнуть на моем постоялом дворе, милздарь, пожалуйте за мной. Покажу вам лавку. Хожу в халупу, а там мужик. С сыном.